is unique or separate for a not-for-profit organization. Okay. So typically a business is run for what? Profit motive, right? But here we are talking about an organization where the objective is not for profit. Now we need to understand the basic difference between an NGO and an NPO. The NPO also, not-for-profit organization is referred to as what? NPO. Is it the same? NGO and NPO, is it the same? NGO and many times we get a doubt here. NGO na enna, NPO na enna? NGO கேள்விப்பட்டிருக்கேல? No, you have not heard of NGO? NGO ஓட full form என்ன? Governmental organization. Yeah, non-governmental organization or non-government organization. That is, NGO is non-government organization which is intended, or it is basic objective of an NGO is to provide some support to the society. Like for example, you form a trust, which is a not-for-profit trust. Then it is an NGO. Okay, we have various agencies today which is operating for the benefit of poor, downtrodden, various forms. Okay, they provide food, they provide medical facilities, all that. That is what we normally refer to as non-government organization. Then what is an NPO? Not-for-profit organization. Not-for-profit organization. Now this organization is also a type, I mean, it's almost resembles an NGO, but not exactly an NGO. Now, for example, sports club இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Sports club. Sports clubல 100 members இருக்காங்க. அதுக்கு பேர் NPO, not NGO. இந்த கிளப்போட அப்ஜெக்டிவ் என்ன? சொசைட்டிக்கு சர்வீஸ் பண்றது இல்ல, காமன் மேனுக்கு சர்வீஸ் பண்றது இல்ல. இந்த கிளப் மெம்பர்ஸ் இருப்பாங்க, அந்த மெம்பர்ஸ்க்கு ஒரு பெனிஃபிட் ப்ரொவைட் பண்றாங்க. ஏன் இது நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட்? Why is it not for profit? இது ஏன் ப்ராஃபிட் பண்ணக்கூடாதா? Why it is not for profit? Any idea? Why it is not for profit? Any idea? The club, society, இதெல்லாம் not for profit. Okay, இப்போ ஒரு flat owner society இருக்குன்னு வச்சுப்போம். Flat owner society. It is not for profit organization. Sports club இருக்கு, நிறைய இருக்கு. Entertainment club இருக்கு. So அந்த மாதிரி வரும்போது it is not for profit. Because it is meant for the benefit of the members. Members தான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வாங்கி மெம்பர்ஸ்க்கே பெனிஃபிட் கொடுக்கறதுனால அதுல போய் நம்ம ப்ராஃபிட் பண்ண முடியாது. நம்மளே நமக்குள்ளேயே கலெக்ட் பண்ணி நமக்கே ப்ராஃபிட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட். இட் இஸ் இன்அப்ராப்ரியேட். அதனால அதுக்கு பேர் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட். அப்போ நம்ம அப்ஜெக்டிவ் இஸ் நாட் ஃபார் மேக்கிங் ப்ராஃபிட்ஸ் பட் டு ப்ரொவைட் சம் ஃபெசிலிட்டி டு சம் குரூப் ஆஃப் பீப்புள். It could be, as I said, a society or a club or anything of that nature. அதனால அதுக்கு பேர் not for profit organization பேர். So what is the basic difference between a profit making entity or a normal commercial entity and not for profit organization as far as accounting is concerned? For normal any commercial business activity க்கு நம்ம என்னென்ன financial statements prepare பண்ணுவோம்? Financial statementsங்கிறது என்னென்ன பண்ணுவோம்? Trading, P&L and balance sheet. For a typical business accounting la nama we prepare trading account, P&L account and a balance sheet. But not for profit la enna பண்ணுவோம்னா, not for profit la there is no trading or P&L. There is no trading activity. There is no P&L activity. We prepare something called receipts and payments account. Then and the P&L oda equivalent என்ன தெரியுமா? Income and expenditure account. இதுல எல்லாமே கவர் ஆயிடும். Receipts and payment account, I'll explain you further. It is something like a, for all practical purpose, it is something like a cash book. A receipts and payment account for all practical purpose, it is like a cash book. Always remember that. And income and expenditure account is something similar to P&L. Then we, of course, we need to prepare a balance sheet. So the income and expenditure account will finally give you what? Surplus or deficit. Surplus or deficit. So income and expenditure account will eventually give a surplus or deficit. Are you clear?
So we are going to understand what are the basic features of receipts and payment account, what are the basic features of income and expenditure, how to prepare and all that we are going to discuss as we progress. Okay, we also need to understand when we talk of receipts and payments account, I said it's something like a cash book. So it is prepared like this. Receipts and payments account for the year ended, let us say 31/3. On the debit side, you have got receipts. On the other side, you have got payments. So it will start with opening balance. Cash bank ரெண்டுமே வரும் இதுல. Cash and bank ரெண்டுமே வரும். So cash balance 10,000, bank balance 20,000 வச்சுப்போம். அப்புறம் various receipts. என்னென்ன receipts பார்த்தோம்னா typically so subscription. ஒரு கிளப்னா என்ன சொன்னேன், members இருப்பாங்க. Members will give subscription. Can you name any local Chennai based club or anything that comes into your mind? இப்போ மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப் இருக்கு. That's a good example. மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப் MCC சொல்லுவோம். மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப் இருக்கு, காஸ்மோபாலிட்டன் கிளப்னு இருக்கு. இதெல்லாம் கிளப் இஸ் ரன் ஃபார் த பெனிஃபிட் ஆஃப் மெம்பர்ஸ். அங்கேயே ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, ஜிம் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு, ஸ்விமிங் பூல் இருக்கு, ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கு, எல்லாமே இருக்கும்ல. கிளப்புங்கிறது என்ன, பேசிக்கலி ஃபெசிலிட்டி ஆஃபர் டுவர்ட்ஸ் மெம்பர்ஸ். இப்போ நான் அதுக்கு மெம்பர் ஆகணும்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் பேமெண்ட் நான் பண்ணணும். ஒன்று வந்து இனிஷியல் மெம்பர்ஷிப் ஃபீ. இங்க இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட், ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் there is no distinction between capital receipt and the revenue receipt. Every receipt will be recorded, every payment will be recorded. So there is something called a subscription, which is in the nature of a revenue receipt. Okay, and there is something called, let us say, to admission fee. If I have to get into the club, I need to pay an admission fee. இப்போ மெட்ராஸ் கிரிக்கெட் கிளப் சொன்னேன் இல்லையா, அதுக்கு அட்மிஷன் ஃபீ would be some 5 lakhs 10 lakhs ஒன் டைம். நான் இப்போ அதுக்கு மெம்பர் ஆகணும்னா அதுக்கு நான் ஒரு 5 lakhs 10 lakhs கொடுத்தா தான் ஐ கேன் பிகம் a மெம்பர். அது கூட என்ன, நான் போய் ஜென்ரலா போய் அங்க MCC ஆஃபீஸ்ல போயிட்டு சார் நான் மெம்பர் ஆகணும்னு சொன்னா மெம்பரா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. அதுக்கு இன்னொரு மெம்பர், 2 மெம்பர் ரெஃபரன்ஸ் வரும். அங்க இருக்கிற 2 மெம்பரோட ரெஃபரன்ஸோட தான் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, they will offer you a membership. So அந்த மெம்பர்ஷிப் ஒரு ஃபீஸ் உண்டு. That is called the admission fee or initial registration fee, whatever you may call. That is a capital. என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க, அந்த கிளப்பை பொறுத்த வரைக்கும் that is in the nature of a capital receipt. But as far as receipts and payments account is concerned, we are not going to distinguish between a capital receipt and a revenue receipt. Every type of receipt will appear here, every type of payment will appear here. By rent, by salaries, by electricity. So here the major point you need to always remember receipts and payment account is there is no period difference. என்ன போன வருஷத்துக்கு வந்தாலும் receipts தான், அடுத்த வருஷத்துக்கு அட்வான்ஸா வாங்கினாலும் receipt தான். So there is no distinction in the period. Every receipt will be recorded. No distinction, there is no period distinction. Okay, there is no distinction between capital receipt, capital receipts, revenue receipts, or either I would say capital versus revenue. There is no distinction at all. Whatever may be the receipt, whether capital in nature or revenue in nature, it will appear in receipts and payments account. And it will end up with closing balance, by balance carried down, cash bank. So here, receipts and payment account offers you an opportunity to check your balances and confirm whether it is right. And opening balance will start panni, it will end with what? Closing balance. Income and expenditure account பொறுத்த வரைக்கும் it is, as I said, something like a P&L account. Income and expenditure account for the year ended 31/3. Debit side expenditure, credit side income. Now here in income and expenditure account, only income and expenditure of revenue nature will appear. No capital item will appear. So to rent expenses, to salaries. Also you need to record for accrued expenses, accrual basis. Income and expenditure account என்ன basis la பண்ணுவோம், accrual basis. So in revenue nature and accrual basis. Anything which is due you will record. Anything which has been paid in advance or received in advance will be adjusted. So இது எல்லாமே accrual basis. For there என்னவோ அது மட்டும் தான் வரும்.
by subscription, by various restaurant sales, etc. Are you able to follow me? So income and expenditure account will record only items of revenue nature and will record items of on accrual basis. Is the fundamental difference between receipts and payments account and income and expenditure account. The difference between the two, for income ஜாஸ்தியா இருந்தா to surplus, அதே இந்த பக்கம் ஜாஸ்தியா இருந்தா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஜாஸ்தியா இருந்தா அது பேர் என்ன? Deficit. இப்ப பேலன்ஸ் ஷீட் போடும்போது ஃபார் சச் நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் அதுக்கு பேர் கேபிட்டல் சொல்ல மாட்டோம். என்ன சொல்லுவோம்? எனி ஐடியா? இப்போ ஒரு சொன்னேன் இல்லையா, கிளப் ஆர் வாட் எவர், தே ஆல்சோ ஹேவ் சம் இனிஷியல் ஃபண்ட். அதுக்கு பேர் என்ன? கேபிட்டல் ஃபண்ட்னு சொல்லுவோம். அது பேர் என்ன? கேபிட்டல் ஃபண்ட். ஸோ இப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் பார்த்தோம்னா பேலன்ஸ் ஷீட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஆஸ் ஆன் asset side, liability side. As it is furniture, building, whatever. Asset side பார்த்தோம் இதெல்லாம் வரும். Liability side பார்த்தோம்னா capital fund, add, now the surplus, then you will have other liabilities, etc. Other liabilities. One more point I want to highlight here is regarding donations. One of the major source of income or revenue, income ko revenue ku enna difference appdi pathona, normally income gardu sales income solum, ana income tax la income na enna? Profit. Correct ah? So sales ku revenue nu solluvom. Nana purinjukonga. The difference between revenue and income enna na, sales revenue nu solluvom. Sales revenue 100 rupees, income is 20 rupees. Appadina artham. Profit is 20 rupees. But interchangeably they use. உன்னோட இன்கம் என்னப்பானா சேல்ஸ் சொல்லுவோம். But there is a difference. You all are aware of that. The point what I'm driving home is there is something called as a donation. Donation is a source of income or revenue சொல்லலாம். ஏன்னா major source of revenue for not for profit organization subscription. Another is donation. நம்ம ரெவென்யூங்கிறது இங்க யூஸ் பண்ண மாட்டோம். நாட் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன்ல ரெவென்யூங்கிறது யூஸ் பண்ண மாட்டோம். அதனால நம்ம இன்கம்னு சொல்லலாம். I hope you're able to understand. So, if not-for-profit organization, one of the major source of income is what? Donation. And donation are of broadly 2-3 types. One of the type of donation is a donation of something capital in nature. Like, no, they will say, I am giving 5 lakh for donation for building. அதாவது ஒரு ஸ்பெசிபிக் பர்பஸ்க்காக டொனேஷன் கொடுக்கலாம். இல்ல ஒரு லம்சம் 10 lakhs கொடுக்கலாம் ஜெனரல் டொனேஷன். அது கேபிட்டல் ஃபண்ட்ல ஆட் ஆயிடும். See, இப்போ நான் வந்து ஒரு நான் கிளப் மட்டும் தான் எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன். This can even be used for a charitable hospital. என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க, NGO அப்படிங்கிறது வேற, NPOங்கிறது வேற. NGO is also an NPO. NGO is also an NPO. So I can have a trust. And the trust வந்து it can be running a hospital. XY is a charitable trust. Or XY is a charitable hospital. அப்ப அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்கு டொனேஷன்ஸ் எப்படி வரும்னு பார்த்தோம்னா ஒரு லம்சம் டொனேஷனா வரலாம், ஆர் ரெக்கரிங் இன் நேச்சர், ஸ்மால் அமௌண்டா வரும். இப்ப நான் போய் ஒரு டொனேஷன் கொடுக்குறேன், 5000 ரூபாய் டொனேஷன் கொடுக்குறேன், அது ரெக்கரிங். அது எங்க போகும்? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போகும். ஸோ டொனேஷன்ஸ்லயே மேஜர் டொனேஷன் வந்ததுன்னா அது கேபிட்டல், தட் வில் கோ டு தி பேலன்ஸ் ஷீட். இதே ஸ்மால் அமௌண்ட் ஆஃப் டொனேஷன், ரொட்டீன் டொனேஷன்ஸ் வருது இல்லையா, 1000, 500, 5000 வருது, அதெல்லாம் வந்து ரெவென்யூ நேச்சர். அது எங்க போகும்? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அண்ட் தேர் குட் பி a donation for a purpose, building அப்படின்னு, அதுவும் பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு தான் போகும். இன்னொரு மேஜர் டிஃபரன்ஸ் என்பிஓல என்னன்னு பார்த்தோம்னா, என்பிஓல they will even maintain stock of stationery and all. இப்போ ஒரு கார்ப்பரேட் என்டிட்டி இருக்கு, அங்க வந்து ஸ்டாக் ஆஃப் ஸ்டேஷனரிலாம் வச்சுக்க மாட்டாங்க. ஒரு 10 பென்சில் வாங்குறாங்க, 20 பேனா வாங்குறாங்க, 4 நோட் புக் வாங்குறாங்கன்னா ஸ்டாக் வச்சு மெயின்டைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஏன்னா ஸ்டாக் வந்தா கொடுப்பாங்க, யூஸ் பண்ணுவாங்க, அது யார் வர கன்சம்ஷன். எடுத்தோடனே புக் பண்ணுவாங்க 2 ஸ்டேஷனரின்னு, அதோட முடிஞ்சது. அது வீட்டுக்கு எடுத்துட்டு போனாலும் யாருக்கும் தெரியாது. வாட் ஐ மீன் சேஸ், nobody is bothered, a small amount, nobody is really worried.
But in the NPO, because it's like many times it's not for profit, charity, etc., they maintain a stock of sports equipment, they maintain a stock of stationery, which is again unique. Profit oriented entity இல்ல stock of stationery பார்த்திருக்க மாட்டீங்க. Stock of for example sports equipmentலாம் ஒன்றும் இருக்காது, அதெல்லாம் கன்சியூம்டுன்னு போயிடும் டைரக்டா. பட் இங்க மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க, they maintain a stock. I hope you're able to understand. And many times you will also have something like a club which is running. இப்போ MCC சொன்னேன், Madras Cricket Club, they have a separate restaurant உள்ளுக்குள்ள. They have a banquet hall. Banquet hallனா தெரியும் இல்லையா, மீட்டிங்ஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ்லாம் இருக்கிற இடம். ஸோ அதுக்குன்னு சி ஒன்னொன்னுத்துக்கும் தனித்தனியாக கூட அக்கௌண்ட் மெயின். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ப்ராஃபிட்டா லாஸான்னு கண்டுபிடிப்பாங்க சில சமயம். ஸோ ரெஸ்டாரண்ட் ஆப்ரேஷன்ஸ் கூட தனியாக ட்ராக் பண்ணுவாங்க. I hope you're able to understand. So the many different aspects are involved in accounting for not-for-profit organizations. All of you are able to understand what I'm talking about? Clear? Is there any doubt? Online students, क्या doubt रखा? No, sir. Okay. இப்போ நீங்க இதுவரைக்கும் NPOல நிறைய பார்த்துருப்பீங்களா, மேபி ஸ்கூல் காலேஜஸ். அதுல ஏதாவது உங்களுக்கு ஒரு ஜெனரல் டவுட் அது மாதிரி இருந்தா இப்போ can ask me, I can clarify before I get into solving some problems and all that. Because I am going to move directly into preparation of receipts and payments account, income and expenditure accounts, without giving much notes on this because I explained it. இது ஒன்றும் பெருசா நோட்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது, நான் போடும்போதே எல்லாம் சொல்லிடுறேன். ஓகேயா, நான் பிரீஃபா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். receipts and payments accountனா என்ன, இட்ஸ் லைக் a cash book. It will record all types of receipts, capital or revenue. It starts with opening balance and ends with closing balance. Income and expenditure account is like a P&L account, prepared on an accrual basis. It will record all income and expenditure. The surplus or deficit will be determined and be transferred to balance sheet. The surplus or deficit will be adjusted in the capital fund. And we discussed about stock of stationery, stock of sports equipment, etc. And so we have to determine the consumption. நார்மலா நம்ம கன்சம்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பிளஸ் பர்ச்சேசஸ் மைனஸ் க்ளோசிங் ஸ்டாக் சொல்லுவோம், அதே தான் இங்கேயும். கன்சம்ஷன் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் தான் இங்க வரும். கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ் எக்யூப்மெண்ட், கன்சம்ஷன் ஆஃப் whatever. பர்ச்சேசஸ் எல்லாம் எங்க வந்துடும், receipts and payments தான். Payments, whatever you make. கரெக்ட். அதுதான் இந்த டவுட் தான் ஐ வாண்ட் யூ டு ஆஸ்க் மீ. ஏன்னா இப்போ இந்த டாபிக் வந்து சில பேருக்கு நான் ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் சில சேலஞ்சஸ் இருந்தது, உங்களுக்கும் இருந்திருக்கலாம். இப்போ இங்க போடுறது வந்து ஆக்சுவல் ரெசிப்ட். இப்ப பாருங்க என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க, ரெண்ட் வந்து எனக்கு இன்னைக்கு நான் வந்து ரிசீவ் பண்றேன், அடுத்த வருஷத்துக்கும் சேர்த்து எனக்கு என்னோட டெனன்ட் கொடுத்துடுறாரு, அட்வான்ஸா கொடுத்துறேன். சார் 1 lakh வச்சுங்க சார், மாசம் நீங்க வச்சுங்க சார் ரெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துடுறேன். அப்ப நான் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்ல என்ன பண்ணுவேன், 2 ரெண்ட்னு 1 lakh போட்டுருவேன். எனக்கு என்ன வருதோ அது ஆஸ் இட் இஸ் போட்டுருவேன். ஏன்னா இட்ஸ் ரிசீப்ட். என்ன என்ட்ரி இருக்கு, when you receive rent, what is the entry? 1 lakh rent received in cash or checks. 1 lakh rupees received as rent in cash or check, என்ன entry? Cash or bank account debit to rent account. Cash or bank account debit to rent account. So cash debit ஆறுதா, எவ்வளவு ஆறுது, 1 lakh. They have to sit here on to rent எவ்வளவு போடுவீங்க, 1 lakh. ஆனா அந்த 1 lakhல 50,000 வந்து அட்வான்ஸ். அப்ப இங்க பை ரெண்ட் என்ன போடுவீங்க, 50,000. இங்க 1 lakh போடுறோம், இங்கேயும் ரெண்ட் போடுறோம், அங்கேயும் ரெண்ட் போடுறோம். ஆனா இங்க எவ்வளவு போடுறோம், அங்க எவ்வளவு போடுறோம், 50,000. அப்ப என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க நீங்க, இப்ப என்ன என்ட்ரி போடுவீங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். கேஷ் அக்கௌண்ட் டெட்டார் 1 lakh, டு ரெண்ட் எவ்வளவு 50, டு ரெண்ட் அட்வான்ஸ் எவ்வளவு, இந்த ரெண்ட் அட்வான்ஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் போயிடும். நான் ரெசிப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்க்கு எவ்வளவு வருது, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் எவ்வளவு வருது, 50. ரொம்ப சிம்பிள். எல்லாத்துக்கும் ஒரு என்ட்ரி தான்மா. என்ட்ரி நம்ம அக்கௌண்டிங்ல தெரிஞ்சாலே எங்க என்ன வருதுன்னு தெரிஞ்சுருக்கலாம். அதே தான் எல்லாத்துக்குமே, சப்ஸ்கிரிப்ஷன், ரெண்ட், whatever. இதே அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி யோசிச்சோம்னா நமக்கு கேஷ் டெபிட் ஆர் கிரெடிட் வந்ததுன்னா ஃபுல் அமௌண்ட் போடும். ஸோ இந்த 1 lakh இங்க போகணும், இந்த ரெண்ட் எங்க போகும், இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் போகும். All of you are clear? வேற யாருக்கா ஏதாவது டவுட் இருக்கா இப்போதைக்கு? Any doubt at this stage?
All of you are clear? Shall we proceed? எல்லாமே நான் கவர் பண்ணேன். So I am going to come to subscription account. Every account we will discuss. Subscriptionல பார்த்தோம்னா நிறைய இருக்கு. Received in advance, outstanding. So many things are involved. So I will be doing problems at the time and explain you. Subscription எப்படி போகணும்னு. பட் இது எல்லாத்துக்குமே காமன் ரூல் என்ன? ரிசீப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ். இப்போ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் நீங்க இந்த வருஷம் என்ன ரிசீவ் பண்றீங்களோ மொத்த அமௌண்ட்டும் ரிசீப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் வந்துடும். பட் இந்த வருஷத்துக்கு என்ன டியூவோ அது மட்டும் தான் எங்க போகும். 200 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, மாசம் மாசம் 500 ரூபாய் கட்டுறாங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு எத்தனை டியூ? 200 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க, சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மாசம் மாசம் 500 ரூபாய் கட்டுறாங்க, 12 மாசத்துக்கு கட்டுறாங்க. அப்ப எவ்வளவு? இதுதான் டியூ ஃபார் தி இயர். 12 lakhs. இந்த 12 lakhs எங்க போகும்? இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இது வந்து டியூ ஃபார் தி இயர். But you would have received 15 lakhs in total, which means 3 lakhs for next year. Or போன வருஷம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் ஓட 1 lakh இந்த வருஷம் வந்துருக்கும். ஆனா மொத்தமா வந்தது எவ்வளவு? 15 லட்சம். அது எங்க போடணும்? இங்க ரெண்டு நிஜமாதான். பட் இப்படிதான் நீங்க கத்துக்கணும். இந்த கவுண்ட் பண்ணேகா கோர் பத்தியில 4 ஆப்ஷன் கொடுப்பான். இதுல எதெல்லாம் இல்லைன்னு நம்ம டெலிட் பண்ணாலே எதுங்கிறது க்ளோஸா வந்துடலாலே. அதுதான் ரிசீப்ட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ்ல போடணுமா, இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல போடணும். எவ்வளவு போடணும்? 12 லட்சம் இருக்கு, 15 லட்சம் பேமெண்ட். ஒண்ணு பேலன்ஸ் ஷீட் வரும். 3 தான் சுத்தி சுத்தி வரும். ஒரு பாதி இங்க, ஒரு பாதி அங்க. ஆனா மொத்தமா இங்க வந்துடும். இதுதான் லாஜிக். சிம்பிள். இப்போ ஒரு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட்டை வச்சு ஒரு கணக்கு நான் போடுறேன். நீங்க கேட்டதுனால I am going to teach you this topic based on, so எல்லாத்துக்குமே பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து we are going to use account format. இப்போ ஸ்கூல்ல எப்படி சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்கூல்ல வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன், ஆட் ஓப்பனிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங், லெஸ் க்ளோசிங் அவுட்ஸ்டாண்டிங், ஆட் ஓப்பனிங் ரிசீவ் இன் அட்வான்ஸ் லெஸ் அப்படி சொல்லி கொடுத்துருக்கலாம். அப்ப என்ன ஆகும்? நம்ம கரெக்டா ஆட மைனஸ் பண்ணுவோம், மைனஸ் ஆட் பண்ணுவோம். யூ வில் நாட் பிலீவ். நான் வந்து இந்த NPO ஆரம்பத்துல போடும்போது எப்போவும் நான் போட்டுருவேன். போட்டுட்டு ஆன்சர் செக் பண்ண நான் ஆட் பண்ணது அவன் கரெக்டா மைனஸ் பண்ணிருப்பான். மைனஸ் பண்ணதை கரெக்டா புக்ல ஆட் பண்ணிருப்பான். வந்துருவேன். ஆனா அது எப்போ போட்டாலும் தப்பா வருது. நம்ம ஒண்ணு புரிஞ்சுன்னு போடுவோம், அவன் புக்ல வேற மாதிரி போட்டிருப்பான். அப்பதான் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்கா இருக்கும். ஆனா அது எங்க தப்பு பண்றோம் நம்ம? ஏன் இது மாதிரி மிஸ்டேக் ஆகுது? நம்ம ஆட் பண்ணா புக்ல லெஸ் பண்றான். ஸோ புக்கோட அப்ரோச் வந்து இந்த ஆட் லெஸ். நான் அதை விட நான் வேற ஒரு சிம்பிள் ஃபார்மேட் சொல்லி தரப்பேன். அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட். இந்த அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல போடும்போது இந்த ஆட் லெஸ் மிஸ்டேக் வராது. ஓகே, ஒரு வெரி ஃபியூ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்னா ஆட் லெஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒன்லி ஃபார் தி இயர் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா ஆட் லெஸ் பண்ணலாம். பட் போன வருஷத்துக்கு இந்த வருஷம் வந்திருக்கு, இந்த வருஷம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்கு, போன வருஷம் அவுட்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னா அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட். I am going to do a sum which will help you to understand that. Subscription மட்டும் வச்சு from the following information calculate the amount of subscription received in advance as on 31/3/15. As on 31/3/15. First point, subscription received during the year. Subscription received during the year. Rupees during the year 2014-15. Rupees 52,500. $52,500. Next point, there were 200 members paying subscription. There were 200 members paying subscription at rupees 250 per annum each. At rupees 250 per annum each.
Some members have paid their annual subscription in advance during the year. In advance during the year. Some members have paid their annual subscription in advance during the year. As on 1st April 2014, no subscription has been received in advance but subscription were outstanding to the extent of ₹1,000 as on 31/3/14. As on 31/3/14. Subscription accrued as on 31/3/15 amounted to ₹1,500. Amounted to ₹1,500. So I'm going to open an account called. Now carefully observe. Subscription account பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டெம்ப்ளேட் மாடல் பார்த்தோம்னா எப்பவுமே டெபிட் சைடுல என்ன இருக்கும்னு சொல்றேன். To balance brought down அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Opening due. That is போன வருஷத்துக்கு க்ளோசிங், இந்த வருஷத்துக்கு ஓப்பனிங். அதே மாதிரி பை பேலன்ஸ் brought down வந்ததுன்னா ஓப்பனிங் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ். இது ஒரு டெம்ப்ளேட். டியூரிங் டே நீங்க என்னெல்லாம் ரிசீவ் பண்ணிருக்கீங்களோ சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அது பை ரிசீட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ் சொல்லுவோம். அதாவது பை கேஷ், உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக சொல்றேன். பை கேஷ் ஸ்லாஷ் பேங்க், அது எந்த அக்கௌண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்? ரெசிட்ஸ் அண்ட் பேமெண்ட்ஸ். அப்புறம் டூ இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அக்கௌண்ட், இதுதான் டிரான்ஸ்ஃபர் என்ட்ரி. அதாவது இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு எவ்வளவு போகணுங்கிறது. அப்புறம் பை பேலன்ஸ் கேரிட் டவுன், closing due. True balance carried down, closing received in advance. இதுதான் டெம்ப்ளேட். இதை நோட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த அக்கௌண்ட் ஃபார்மேட்ல நீங்க ஃபில்அப் பண்ணியாச்சுன்னா இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன போகும்னா ஆக்சுவல் டியூ ஃபார் தி இயர். ஃபார் தி இயர்க்கு எவ்வளவு டியூ அப்படிங்கிறது. புரியுறதா? யாருக்காவது டவுட் இருக்கா அந்த டெம்ப்ளேட்ல? இந்த டெம்ப்ளேட்டை யூஸ் பண்ணி தான் நான் சம் போட போறேன். இப்போ இந்த சம்ல என்ன கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் அக்கௌண்ட் பக்கத்துலேயே ஓபன் பண்றேன். I'll open the subscription account. Subscription received during the year they have given by cash and bank, which should go to what? Receipts and payments. Subscription received during the year is 52,500. இதோட parallel தான் நான் இங்க போடுறேன். இது template, இது answer. Okay. Then there were 200 members paying at the rate of 250 per year. That is amount due for the year. The income and expenditure account 200 into 250. What is due for the year should go to what account? Income and expenditure account. So there are how many members? 200 members paying at how much? 250. So for the year this is 50,000. Then some members have paid the annual subscription advance during their adha kandupidiga sollirukkom. As on opening date 1/4/14, the subscription has been received in advance. Anything received in advance is what? No subscription has been received in advance. Nil. Whereas subscription outstanding to the extent of 1,000.
Subscription accrued na due. By balance carried down. Due for the year. அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் received in advance. Closing. சிம்பிளா முடிச்சாச்சு. புரியுறதா? இந்த டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி இதே மாடல் டெம்ப்ளேட் யூஸ் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஃபிகர் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். 52, 54. பேலன்சிங் ஃபிகர் என்ன? இதுதான் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கான். வாட் இஸ் ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் தான் கேட்டிருக்கான். ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இஸ் 3000. புரியுறதா? இது நீங்க ஸ்கூல் காலேஜ்ல எல்லாம் போட்டிருக்கீங்களா? Have you done in school or college? Please let me know if you got any doubt in this. This is how you need to prepare subscription account, which is one of the important accounts as far as this topic is concerned. So the ad list எதுவுமே போட வேண்டாம். So இது எங்க போகும்? This will go to receipts and payments account. This will go to income and expenditure account, and these items will appear in this is the opening balance sheet and the closing balance sheet. Normally in this NPO you also have to prepare opening balance sheet. Sometimes they may not give you the opening capital fund. So you have to prepare the opening balance sheet, determine the capital fund, and then proceed for the closing balance sheet. Okay. புரியுறதா இல்லையா? இப்போ அதே மாதிரி ஒரு சம் நம்ம இப்போ போடுவோம். Make a note. The following information was obtained from Secretary of a club. Subscription received for the year 2007-8 as per receipts and payments account 89,000. 89,000. Then advance subscription received in 2006-07 advance subscription received in 2006-07 5,000. 5,000. Subscription outstanding at the end of 2007-08 including 1,500 for 2006-07 12,500 including 1,500 for 2006-07 12,500. Advance subscription received for 2008-09 3,000. Subscription in arrears subscription arrears is the subscription written off. During 2007-08 600. Then subscription receivable as on 1/4/2007
8,400. $8,400. Prepare a statement or account showing subscription income for the year ended for the year ended 31/3/2008 and show how the relevant item will appear in the income and expenditure account for the year end and in the balance sheet as at the end of the year. Subscription received for the year 2007-8 as per receipts and payments account is the second line. First line is subscription received 2007-8 as per receipts and payments. Yeah, okay. Question the second line, 89,000. Okay. Shall we proceed? For template நான் கொடுத்திருக்கேன். இதே template தான் follow பண்ண போறோம். So question என்னென்ன கொடுத்திருக்கான்னு பார்ப்போம். Subscription received for the year whenever. You should go to receipts and payments. Question கொடுத்திருக்கான். Subscription received as per receipts and payments account is how much? 89,000. Then advance subscription received in 2006-7 opening received in advance by balance brought down. Opening advance. இது வந்து 2007-8. So opening received in advance எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்? 5,000. Subscription outstanding at the end of the year closing. அதாவது ரெண்டுக்கு கொடுத்திருக்கான். For 2006-7 outstanding இருக்கு கொஞ்சம். 2007-8 outstanding இருக்கு. So 6-7 க்கு 1,500. Total is 12,500. 7-8 க்கு 11,000. Subscription receivable as on opening date. So opening due. Subscription receivable on opening date is கொடுத்திருக்கான் question 8,400. Subscription written off during the year 600 என்ன பண்ணோம்? Any guess? Subscription written off during the year என்ன பண்ணோம் நீங்க? Subscription written off ஏன் வருது? யாரோ ஒரு மெம்பர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கல, அதை நீங்க ரைட் ஆஃப் பண்ணணும். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இட்ஸ் அ லாஸ் இல்லையா? ஒருத்தர் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்க வேண்டியவர் கொடுக்கலன்னா இட்ஸ் டைப் ஆஃப் அ லாஸ். ஏற்கனவே டியூ இருக்கு, இந்த டியூல காமிச்சிருக்கோம். ஆனா அவர் 8,400ல அந்த அமௌண்ட் உட்காந்துருக்கு, அவர் கொடுக்கல. ஸோ அதை நீங்க ரைட் ஆஃப் பண்ண போறீங்க, என்ன பண்ணுவீங்க? ரெடியூஸ். எப்படி பண்ணுவீங்க ரெடியூஸ்? By income and expenditure account written off. Correct? It's like a P&L equivalent சொன்னேன் இல்லையா? Anything you want to write off should go to P&L நார்மலா. இங்க வந்து income and expenditure. அந்த இங்க ரிசீவபிள்ல நம்ம நெகட்டிவ் பண்ணோம்னா என்ன பண்ணணும்? இந்த சைடு போடணும். By income and expenditure written off எவ்வளவு? 600. Subscription written off is 600. Advance subscription received. Advance to balance carried down 3,000. அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் the amount should go to income and expenditure. Right? எவ்வளவு வருது பாருங்க. Balancing figure is the amount that should be reflected in income and expenditure account.
Sorry? Correct. So first is the side போட்டுக்கோங்க. எந்த side total ஜாஸ்தியோ அந்த side போட்டுக்கோங்க. So 12 pi 13 1. அப்புறம் இங்க அதே டோட்டல் போட்டு பேலன்சிங் ஃபிகர் தான். So அவன் கேட்டிருக்கிறது என்ன? What is the amount that should appear in income and expenditure account? The amount should appear in income and expenditure account is 997. Balance sheet என்ன காட்டுவீங்க நீங்க? Closing. Subscription due or receivable 12,000. Subscription in advance, received in advance. The closing balance sheet. All of you are clear? Online students, anyone has got any doubts? No, sir. Okay, now we'll go to a full-fledged problem. From the following trial balance of Calcutta Club, prepare income and expenditure account. Income and expenditure account for the year ended 31/3/2008. For the year ended 31/3/2008. And a balance sheet as on that date. And a balance sheet as on that date. So first column particulars, then debit, then credit. So I'm going to give you a trial balance, okay? And the particulars, general fund 2,000. Sorry, general fund credit 30,000. Credit 30,000. General fund credit 30,000. Then cash in hand debit 2,000. Cash in hand debit 2,000. Then cash at bank debit 3,000. Sundry debtors debit 2,400. Sundry debtors debit 2,400. Sundry creditors credit 1,500. Sundry creditors credit 1,500. Loan at 15%. Loan at 15%. Within bracket borrowed on 1/7/2007. Amount of credit 20,000. Furniture and fixture debit 10,000. Clubhouse debit 40,000. Clubhouse debit 40,000. Then stock of cigar on 1/4/2007 500. Rent debit 6,000. Rent debit 6,000. Then rates, taxes and insurance debit 600.
Then secretary's honorarium debit 1,200. Secretary's honorarium debit 1,200. Entrance fee debit 1,000. Subscription received in advance credit 1,500. Steward and servant wages debit 5,800. Steward and servant wages debit 5,800. Extension of guest clubhouse debit 10,000. Printing and stationery debit 1,000. Law charges debit 500. Annual subscription credit 30,000. Annual subscription credit 30,000. Card and billiard room receipts 4,000 credit. Card and billiard room receipts credit 4,000. Then washing of linen and sundries debit 1,600. Then wines, cards and cigars sold credit 5,000. Wines, cigars and cards sold credit 5,000. Then repairs to clubhouse and furniture debit 400. Conversion expenses debit 1,000. Wine card and cigars purchase debit 4,000. Interest on loan debit 1,000. Total 92,000. Debit total 92,000. Credit total 92,000. Additional information. So secretary's honorarium 1,200 debit. Additional information. Subscription for the year 2007-8. Outstanding is rupees 2,000. Second point. Rate of depreciation at 10% on furniture. Rate of depreciation at 10% on furniture. 2% on clubhouse, including the extension. Stock of cigars rupees 400. Stock of cigars rupees 400, comma wine rupees 600. As on 31/3/2008. As on 31/3/2008. Okay. So we are required to prepare what? Income and expenditure account and a closing balance sheet. So income and expenditure account for the year ended 31/3/2008. So on the debit side, you got expenditure. I'll go item by item. I can also prepare a balance sheet as on simultaneously, so that I can keep putting the information as and when I come across the data. First என்ன சொல்லிருக்கான்? General fund அப்படிங்கிறது balance sheet item.
இல்ல பேலன்ஸ் ஷீட்டுக்கு நான் அப்புறம் வரேன். ஓகே, முதல்ல இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் முடிச்சு கூட அப்புறமா நம்ம பேலன்ஸ் ஷீட் வரலாம். ஸோ தட் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். ஸோ let us identify the items of income and expenditure. Cash in hand is a balance sheet item. Cash at bank is a balance sheet item. Debtors is a balance sheet item. Creditors is a balance sheet. Loan. So இப்போ கொடுத்துருக்கிறது கிளப் ஹவுஸும் அசெட் அது பேலன்ஸ் ஷீட். ஸ்டாக் ஆஃப் சிகர், இப்போ ஸ்டாக் ஆஃப் சிகர் கொடுக்கும்போது ரெண்ட் இருக்கா? ஆமா, ஸ்டாக் ஆஃப் சிகர்ங்கிறது ஓப்பனிங் ஸ்டாக். ஸோ நான் நார்மலா இங்க போடும்போது கன்சியூம்டு டைரக்டா போட்டுடலாம். என்ன புரிஞ்சுக்கோங்க, சிகர்ஸ் கன்சியூம்டுன்னு போட்டுக்கலாம். அது கன்சியூம்டுக்கு இங்கே ஒர்க்கிங் நோட் கொடுக்கலாம். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் சிகர்ஸ் பிளஸ் பர்ச்சேசஸ். ஓப்பனிங் ஸ்டாக் ஆஃப் சிகர்ஸ் என்ன கொடுத்துருக்கான்? 500. பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சிகர்ஸ் கொடுத்துருக்கானா? பர்ச்சேஸ் ஆஃப் சிகர்ஸ் கொடுக்கலையா? கொடுத்துருக்காங்க. வைன் கார்டு அண்ட் சிகர்ஸ் பர்ச்சேஸ் 4000. Wines, cards and cigars purchase 4,000. Closing stock of cigars, wine, etc. is 400 plus 600. 1000. இப்படியே போட்டுருவோம். சிகர்ஸ், வைன்ஸ், கார்ட்ஸ், கன்சியூம்டு காமனா கொண்டு வரலாம். ஆனா எல்லாமே ஒன்னா தான் கொண்டு வந்திருக்கான். உங்களுக்கு இன்னொரு இதுல சேலஞ்ச் என்ன வரும்னா, சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் புதுசா இருக்கும். சிகர்ஸ் கேள்விப்பட்டிருக்கேல? சிகர்ஸ் சிகரெட், அதான் ஆக்சுவலா சிகரெட்டுங்கிறது சொல்லுவோம். சிகர்ஸ்ங்கிறது ஐ திங்க் அது ஒரு வேரியேஷன். ஸோ சிகர்ஸ்னா நீங்க என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இல்லாட்டி எக்ஸாம் ஹாலில் போய் டவுட் வந்துடக்கூடாது. ஐயோ நான் சிகரெட்லாம் பத்தி பேச மாட்டேன். வைன்ஸ் டபிள்யூ, சிகர் சி, நான் கெட்ட வார்த்தையெல்லாம் பேச மாட்டேங்கிற மாதிரி சொல்லக்கூடாது. ஏன்னா சிகர்ஸ்ங்கிறது பாடத்துல வருது. வைன்ஸ், சிகர்ஸ், கார்ட்ஸ்னா அது ஐட்டம் டு பி கன்சியூம்டு. சிகரெட்ஸ். ஸோ நான் மொத்தமா குரூப் பண்ணிக்கிறேன். 500 plus 4,000 minus 1,000 closing stock. டைரக்டா கன்சியூம்னு போட்டுடலாம். இது ஒரு ஆப்ஷன் இல்லையா? நம்ம நார்மலா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்ல போடுற மாதிரி 2 ஓப்பனிங் ஸ்டாக், 2 பர்ச்சேசஸ் பை க்ளோசிங் ஸ்டாக் போடலாம். அது வேண்டாம், இது போட்டா பெட்டர். ஓகே, அடுத்தது ஸ்டாக் ஆஃப் சிகர் என்ன போட்டோம்? டு ரெண்ட். ரெண்ட்டுக்கு ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா பாருங்க. ரெண்ட்டுக்கு ஏதாவது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கானா பாருங்க. கொஸ்டின்ல ஒன்றும் கொடுக்கல. ஸோ டைரக்டா டு ரெண்ட் 6,000. டு ரேட்ஸ், டாக்ஸஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? ஒன்றும் இல்லையா? ரேட்ஸ், டாக்ஸஸ் அண்ட் இன்சூரன்ஸ் 600. டு செக்ரட்டரிஸ் ஹானரரி மேல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? $1,200. என்ட்ரன்ஸ் ஃபீஸ் டெபிட்ல கொடுத்துருக்கான், எக்ஸ்பென்ஸ் அது. Then subscription received in advance is a balance sheet item. Stewards and servant wages debit 5,800. Then extension of clubhouse is a capital expenditure. இங்க வராது. Printing and stationery adjustments இருக்கா? ஒன்றும் இல்ல. To law charges 500. Annual subscription அதுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இருக்கா? Annual subscription எவ்வளவு கொடுத்துருக்கான்? 30,000 in the column. Add outstanding out of it. அது நம்ம டைரக்டா போட்டுக்கலாம். Card and billiard room receipts. Card and billiard room receipts 4,000. Then to washing of linen etc. 1,600. Wine cards got sold.
5,000. Repairs to clubhouse and furniture, 400. Conversion expenses, 1,000. Then wine card figures purchase போட்டாச்சு. Interest on loan, 1,000 debit. நீங்க இடம் இல்லைங்க போடுறேன். இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட், இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் என்னைக்கு borrow பண்ணிருக்காங்க? 1/7/2007. the year end is 31/3. so 9 months interest produce பண்ணும், provide பண்ணும். 9 months 10,000 என்ன rate of interest கொடுத்திருக்கான்? 15%. எவ்வளவு வருது பாருங்க இன்ட்ரெஸ்ட். ஏன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் அக்ரூட் டியூ ஏதாவது ஆட் பண்ணுமான்னு பார்க்கணும். Interest on 10,000 loan for 9 months at 15%. எவ்வளவு வருது பாருங்க? 1,125. அப்போ இவன் எவ்வளவு காமிச்சிருக்கான் ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல? ட்ரையல் பேலன்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் 1,000 தான் காமிச்சிருக்கான். ஆட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் 125. So to interest on loan including outstanding, loan 20 or 10 or? Sorry, loan 20. 20,000 into 9/12 to 5/100. 2,000, 2,250. அதுல எவ்வளவு ஏற்கனவே அக்ரூவ் ஏற்கனவே டெபிட் பண்ணிருக்கிறது எவ்வளவு? So balance outstanding 1,250. So 2,250. Okay. ஏதாவது டவுட் இருக்கா? So இப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் தான் உங்களுக்கு சர்ப்ளஸ் ஆர் டெபிசிட். டெப்ரிசியேஷன் மட்டும் போடணும். கரெக்ட், குட். டெப்ரிசியேஷன் நம்ம ஒன்றும் போடல. டெப்ரிசியேஷன் இடம் எல்லாம் தான் நீங்க போடுறேன். டு டெப்ரிசியேஷன். டெப்ரிசியேஷன் என்னென்ன அசெட்ஸ் போட சொல்லியிருக்காங்க? ரைட் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன் at 10% on furniture. ஃபர்னிச்சருக்கு என்ன டெப்ரிசியேஷன்? ஃபர்னிச்சரோட ட்ரையல் பேலன்ஸ் ஃபிகர் 10,000. அதுக்கு எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டெப்ரிசியேஷன்? 10%. அதுக்கப்புறம் ஃபர்னிச்சர் 2%, 10%, and 2% on clubhouse including extension. Clubhouse 40 plus 10, extension எவ்வளவு? 10. 40 plus 10, 50 into 2%. எவ்வளவு வருது? So total depreciation 2,000. So to depreciation 2,000. இங்க போடுறேன் இடம் இல்லாத. ஏதாவது வேற ஏதாவது ஐட்டம் மிஸ் பண்ணிருக்கோமா பாருங்க. Kindly check. Is there any other item we have missed out? Income and expenditure வர வேண்டிய ஐட்டம் ஏதாவது மிஸ் ஆயிருக்கான்னு பாருங்க. இல்லைன்னா பேலன்சிங் ஃபிகர் இஸ் யுவர் சர்ப்ளஸ் ஆர் டெபிசிட். கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். Sir, wine cigars purchased 4,000. அங்க டெபிட்ல போட்டேன். Add purchases. கரெக்டா? Are you able to understand? Hello? Yes, sir. Yeah. Sir, then So நான் டெபிட்லயே போட்டிருக்கேன். okay, sir. Sir, இந்த 1,600 என்னது sir debit sideல? டெபிட் சைடுல 1,600. Uh, Law repairs. charges போட்டோம். அப்புறம் வாஷிங் அண்ட் ஆல் தட்.
அப்ப போட்ட ஃபிகர் தான் கேக்குறீங்க இல்ல கொஸ்டின் இல்லையா? இந்த ஃபிகர் தான் சார். ஸோ இப்போ எல்லா ஃபிகரும் நம்ம ரெக்கார்ட் பண்ணியாச்சு. கைண்ட்லி செக் வாட் இஸ் தி balancing figure. There is a surplus order. Good. Very good. So you should get a surplus of 14,150. Please check. Please check whether all of you are getting a surplus of 14,150. Any doubts? All of you are clear? So you should get a surplus of 14,150. Hope you have noted it down. Shall we proceed with the balance sheet? Any doubt in this? Yeah, please note down. Once you are done, let me know. So the balance sheet is the next thing we need to do. I already told you what is the general fund. Add surplus 14,150. So 44,150. Then come to the debit side and credit side items. Cash in hand 2,000. Cash at bank 3,000. Debtors 2,400. Creditors 1,500. Loan. Now carefully observe 15% loan taniya podugo. Loan amount is 20,000. Interest on loan outstanding. So then calculate pannom. 1,250. 2,250 is expense. Outstanding is 1,250 liability. அப்புறம் வந்து furniture and fixtures inner column 10,000. எவ்வளவு depreciation 1,000. Then clubhouse 40 plus 10
50 less depreciation. Depreciation போட்டோமா club house க்கு 1000 less depreciation 1000. Closing stock of cigar etc. எவ்வளவு 400. அப்புறம் subscription outstanding. Stock of cigar wine 600. Okay. Subscription due 2000. Subscription received in advance 1500. I think we have covered all the items. Please check whether balance sheet is tallying. Yeah. Please check whether balance sheet is tallying. We have covered all the items. Please check. Tally ஆகுதா பாருங்க. எவ்வளவு வருது டோட்டல்? Sorry? Okay. 68 போடுறா? Okay, good. Okay, இந்த sorry. இங்க 68,400 should be the balance sheet total. Sir, income and expenditure accountல வந்து நம்ம போடும்போது annual subscription வந்து subscription in advance 1500 அது minus பண்ண வேண்டாமா sir? I'll tell you. Yeah. Total வந்து 2250. ஏற்கனவே ட்ரையல் பேலன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்த ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல 1000 போட்டிருக்கோம். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன் ஆல்ரெடி ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல 1000 இருக்கு. அப்போ ஃபர்தர் டியூ 1200 இருக்கா? ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல 1000 இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் லோன். ஸோ டோட்டலா வந்து லோன் பாரோ பண்ண டேட்ல இருந்து பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் வரைக்கும் 2250. அதுல 1000 ஏற்கனவே அக்கௌண்ட் பண்ணியாச்சு. அதனால தானே ட்ரையல் பேலன்ஸ் வருது. இங்கதான் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இப்போ அதே டவுட் தான் இங்கேயும் நீங்க விசாராட்சி எக்ஸ்பிளைன். ஒரு ட்ரையல் பேலன்ஸ்ல ஒரு ஃபிகர் வந்ததுன்னா அதுக்கு ஒரே ஒரு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான், அதாவது ஒரே ஒரு இடத்துல தான் வரும். either income and expenditure வரும் இல்ல பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும். கரெக்டா? இப்போ something received in advance னா is it an asset or a liability? Anything received in advance is a liability. அப்ப liability எங்க வரும்? பேலன்ஸ் ஷீட்ல தான் வரும். இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்கு வராது. அட்ஜஸ்ட்மெண்டா கொடுத்த ஐட்டம்க்கு ரெண்டு எஃபெக்ட், ஒன்னு இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ல வரும், இன்னொன்னு பேலன்ஸ் ஷீட்ல வரும். அதனால்தான் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்டா ஒரு ஃபிகர் கொடுத்துருக்கான் பாருங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் 2078 அவுட்ஸ்டாண்டிங் இஸ் 2000ங்கிறது நம்ம இங்கேயும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிருக்கோம், பேலன்ஸ் ஷீட்லையும் காமிச்சிருக்கோம். ரிசீவ்ட் இன் அட்வான்ஸ் இது வந்து டியூ. ரிசீவ்ட் அட்வான்சஸ் டைரக்டா பேலன்ஸ் ஷீட்ல மட்டும்தான் வரும். புரியுறதா? ஹேவ் ஐ கிளாரிஃபைட் இட்? Yes sir. I think this is a very common confusion everybody will get. இன்னி வரைக்கும் எல்லாருக்கும் ஒரு காமன் டவுட் என்னன்னா, இந்த டியூ அப்படின்னு பார்த்தாலே எதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு தோணும். எதுக்கு அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்? ட்ரையல் பேலன்ஸ் வந்துருச்சுனாலே அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி என்ட்ரி போட்டு வந்த ஃபிகர் தான் அர்த்தம். ஒன்ஸ் தட் இஸ் அப்பியரிங் இன் ட்ரையல் பேலன்ஸ் இட் இஸ் பீன் ஆல்ரெடி அக்கௌண்டட் ஃபார். ஸோ அந்த சப்ஸ்கிரிப்ஷன் ஃபிகர் 30,000 இருக்கு இல்லையா, அதுல ஏற்கனவே அது ரெக்கார்ட் ஆகி தான் வந்திருக்கு. அப்போ பேலன்ஸ் ஷீட் மட்டும்தான் போகும் அது.
So trial balance, whatever figure is available, subscription in advance or subscription due will go to balance sheet directly. Something which is coming as an adjustment will get adjusted in subscription as well in shown in balance sheet. I think you all have to have adequate clarity on this point. Are you clear or not? Yes, sir. Clear, sir. Yeah. So very, very important. So very common doubt. And this is how you need to deal with when it is appearing in the trial balance. That means it has been accounted for. So it will appear only once, either in the balance sheet or income and expenditure account. I'll give you a homework problem. Kindly make a note. The following is the, okay, the receipts and payments then okay, now in a class report, I want you to do a problem only with income and expenditure. So what we did now was based on a trial balance, how to prepare income and expenditure. Make a note of this question. The following is the statement of receipts and payments. Okay, receipts and payments கொடுத்திருக்காங்க அதுல இருந்து எப்படி போகணும்னு நான் சொல்றேன். நாம இப்ப போட்ட சம் வந்து ட்ரையல் பேலன்ஸ் பேஸ் பண்ணி அது மாதிரி வேற எதுவும் இல்ல. சரி, நோ ப்ராப்ளம். ஐ கேன் டூ. இப்ப எப்படிலாம் நம்ம ப்ராப்ளம் போட போறோம்னா receipts and payments they'll give you. You have to prepare income and expenditure and balance sheet. That is one type of problem. No income and expenditure account they give you. You have to prepare receipts and payments and balance sheets. அப்புறம் இன்னொரு டைப் வந்து you have to prepare both receipts and payments and income and expenditure and balance sheet. These are the three broad types of problems. One is they'll give you receipts and payments. You have to prepare income and expenditure and balance sheet. The second is they'll give you income and expenditure. We have to prepare receipts and payments and balance sheet. Then they will give you data with which you have to prepare both receipts and payments and income and expenditure as well balance sheet. இந்த மாதிரி தான் மூணு டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம போட போறோம். I will try and give you one simple homework problem just for practice. எல்லாமே receipts and payments செக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, நான் ஒரு சம் தரேன், நோட் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரிப்ஷன் மட்டும் கால்குலேட் பண்றது. Calculate the amount of subscription to be credited. Calculate the amount of subscription to be credited to income and expenditure account for the year 2007. 2007. Subscription received during 2007
15,000. Subscription outstanding at the end of 2006, 2,000. Subscription received in advance as on 31/12/2006, 1,000. Subscription received in advance on 31/12/2007, 3,000. Then subscription outstanding as on 31/12/2007, 5,000. Okay. For your, I'll also upload this in our app so that you can answer, complete the answer and upload the answer in our app itself. Okay. So try this problem, simple one, just for practice only. I am sending it to you by WhatsApp also. I'll upload it in our app. So please complete the answer and upload the answer in our app, because I'm trying to make you more, this assignment concept, I want to make you more use of it. I want you to make more use of that. So I'll upload it in mobile app. Kindly complete the problem. So it's a small one. So complete it by tomorrow. Same time. So develop that habit of preparing the assignment, which will help you. Okay. நீங்க போடுறது தவிர எதுனா போடும்போது உங்களுக்கு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் பில்டிங் எக்ஸசைஸ் அதெல்லாம். So writing test, preparing the, completing the assignment, etc. This is also some confidence building exercise. So continue to do that. So we'll continue with more problems in the next class, where I will do with from receipts and payments how to do income and expenditure. அது ஒரு ரெண்டு மூணு சம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் from income and expenditure, receipts and payments, அப்புறம் both. So that will be taken up in the next session. And tomorrow is Wednesday, so we're going to have cost accounting class. New batch we are starting tomorrow, and it's going to be from basics. Okay, so I request all of you to join newly to attend that, as well for those who missed out the initial class. Please join that. Basics onwards, we are going to start from tomorrow. Thursday will be financial management. I'll tell you the topic, and we are going to start a new topic. And Friday will be company accounts. So again, I think we have completed, we are almost completing redemption of debentures. We need to do some more on that. We'll complete that, and Saturday will be income tax, and other classes for the week will be as per schedule. I'll continue to message you in WhatsApp. So please attend all the classes. Thank you. Have a nice day. Bye. Thank you, sir. Take care.